Okay, next, let me try to show. Here, test. The test, it means a testing environment, guys. Right. So here, just I'm trying to perform this operation. Let me try to use here new the class. Here I can try to say dot model. Here employee. Just this employee class I'm trying to using as a entity class. Lombok level. Fine. Entity. So at the rate of table name employees. Here observe that the private, the long ID. మీ కస్టమైజేషన్ ఐడి కోడ్ పంపినండి మీరు చేస్తారా నేను ఒక కోడ్ పంపిస్తాను అది రిఫరెన్స్ పెట్టుకోండి ప్రైవేట్ ఐడి ప్రైవేట్ ఐడి ఏం లేదు ఒకసారి గుర్తుందా ఒకసారి చెప్పాను నాకు ఇట్లా కావాలని చెప్పేసి ఐడెంటిఫైర్ పెట్టేసి ఓన్ గా పెట్టి రాస్తారు కస్టమైజేషన్ చేసి రాస్తారు రాసి నేను పెట్టుకుంటారు అనమాట అక్కడ మీకు ఏ నేమ్ అయితే కావాలనుకుంటారో అది రాసుకోవడమే ఎనీవే ఐ సెండ్ యూ దన్ ఐడి generated value strategy then so now you can try to specify the first name validation పెట్టానమ్మా last name first name and yeah నువ్వు కాదు వీళ్ళు చిన్న పెట్టారా అని మన వాళ్ళు ఈమెయిల్ వాలిడేషన్ పెట్టలేదు సార్ పెట్టండి బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఫైన్ నౌ interface what you are doing Shiva sir just I want to be generate a test case రాస్తానండి సర్వీస్ కంట్రోల్ మీద టెస్ట్ కేస్ రాస్తాను మొత్తం రాసిన అప్లికేషన్ టెస్ట్ స్ప్రింగ్ బూట్ లో ఎలా రాయాలో చూపిస్తాను టెస్ట్ కేస్ సేమ్ థింగ్ you can write there com.example that's what I took like now spring boot application so com.example dot employee repository extending repository right then like this done is it clear now so what I can do that now next step up to here is perfectly completed now let's go for service layer and so here you can write employee service. Then here you can start writing. Then employee. List of. But good ma'am, first task is completed. Really, I congratulations for you people. You never forget in your life. First task is the best task always. Ante kadamma.
Yes, sir. అంటే ప్రాజెక్ట్ లో ఫస్ట్ టాస్క్ కంప్లీట్ చేయాలంటే మీ లైఫ్ లో ఎప్పుడు మర్చిపోరు ఇది. లాంగ్ ఐడి ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ అయిపోయిందా వాళ్ళది? లేదు సార్. ఇంకా తెలియదు అది. తెలియదు సార్. ఏమి మన వాళ్ళు మీకు టచ్ లో లేరా ఇల్లు రాకేష్ వాళ్ళు? ఉన్నారు సార్, కాకపోతే వాళ్ళకి ఏం టాస్క్ ఇచ్చారో తెలుసు. మీ టాస్కే ఉంటది. మీరు ఇచ్చారంటే యూజర్ మేనేజ్ ఇచ్చారంటే దాని టోకెన్ వస్తుంది, దాన్ని ఎలా చేయాలని వాళ్ళు ట్రై చేయమంటారు. యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ దాన్ని ఏమంటారు యూజర్ వీటికి సంబంధించిన ఫ్రెండ్ డిజైన్ చేయమంటారు వాళ్ళని. సేమ్ కదా ఇక్కడ ఎలా ఇచ్చారో టాస్క్ అలా వస్తుంది అక్కడ. తర్వాత రూల్స్ పెడతారు మీకు ఆ రూల్స్ పెట్టి బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు రాయమంటారు. అది చేస్తే 70% అప్లికేషన్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఇప్పుడే మీకు ఏదైనా సరే ఇక్కడే ఉంటుందండి టఫెస్ట్ పార్ట్. సెక్యూరిటీని అప్లై చేస్తున్నారు చూడండి, ఇదే టఫెస్ట్ పార్ట్ మొత్తం ప్రాజెక్ట్ లో. ఈ పార్ట్ గిట సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేస్తే ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా సరే ఇంతే. అది ఇంకా చేద్దాంలేండి. రైట్, ఎడిట్ ఎంప్లాయీ. రైట్, కొద్దిగా మోడిఫికేషన్ జరిగినప్పుడు ఎలా చేయాలి మీరు క్యాచ్ చేయాలి అంతే. ఒక్క పాయింట్ క్యాచ్ చేస్తే చాలు, ఏం లేదు. షార్ప్ ఉండాలి. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎంప్లాయీ సర్వీస్. Good. Then this is what I'm doing is here. Then what I can say now, at the rate of employee repo at the rate of auto while. Save employee. Then ping చేస్తారండి నాగేంద్ర ఒకసారి. Save employee. Then here you can try to use find by email. Find by email. So employee repository inside, better to specify employee, just I given like repository here. I not mention anything, guys. If you want to write like employee, then we can try to go for to specify the email. I'll write like this. EMP report dot EMP report dot save method EMP like this. So EMP dot save method save. Right. Then you can try to write here what is the written type employee I'm using. The same thing you can try to send it. మీకు ఏం కావాలమ్మా? అది ఒక క్వరీస్ కావాలా? క్వరీస్ రావాలి అంతే కదా? దాంట్లో నేను ట్రై చేశా సార్. యాక్చువల్‌గా నాది నిన్న ఎర్రర్ క్యూరీ వల్ల రాలేదు సార్. నేను మళ్ళీ పెట్టి చూసా క్యూరీ, అది మీరు అన్నట్టు జేఎస్ఎన్ ఫార్మాట్‌లో ఇస్తే డేటా తీసుకుంటుంది. Get all employees. మీరు జేఎస్ఎన్ ఫార్మాట్‌లో తీసుకోమన్నారు కదా, అది అవుతుంది సార్. Save employee and get all employees. Then you can use find all. గాయత్రి, మీరు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు చెప్పండి అమ్మా. నేను అడుగుతా అన్ని వీలైతేమో అని.
find by ID. క్వరీస్ రైట్ మే సార్ అది ఎలా మాంగోడేస్ అంటే అర్థం కదా క్వరీస్ ఎలా రాయాలి మాంగో డేటాబేస్ లో అని సార్ మ్యాంగో టెంప్లెట్ వాడా ఓకే ఫైండ్ బై ఐడి వస్తుంది కదా రిటర్న్ టైప్ ఎంప్లాయీ పెట్టారు కదా సార్. right good done. So here you can do like this, update employee, then emp repo, find by ID like this, fine. Then even if you want delete, then you can try to use just a message written, guys, true or false. So what I can do then, boolean flag equal false. Then if emp repo dot delete by ID, right? No dot ID. So here we can write it. Why? Because there we specified integer and employee integer పెట్టాం కాబట్టి ఇక్కడ ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి. అందుకే నేను అన్ని చోట్ల ఇంటీజర్ వాడాల్సి వస్తుంది, లేదంటే అవసరం లేదు. రైట్ then delete by ID, then to return just return true. Done. So once just we are writing like this. So what I can do that now, next one, controller. Employee controller class. Guys, మీరందరూ మీరే రాయండి కష్టపడండి, ఓకే? రైట్, ఎక్కడన్నా స్టక్ అయినప్పుడు అడగండి, హెల్ప్ తీసుకోండి. REST controller, request mapping, API, because it's employee application, then I can try to do the employee. Okay. So private, then employee service implementation. Employee service implementation, EMP, we can say that DAO IMPL. At the rate of auto wide. Okay. Then what I can do the next step. Then here I can try to specify, sir. Good. What I can try to specify here. Public employee create employee like this. Then return IMPL dot save employee EMP. Got it? So this is the way you can try to perform the operation, sir. So what I can do that now here, get employee. Get create post mapping. Then just you can try to use save EMP. Done. So this is what I'm trying doing here now. So when you try to and one more thing is here post mapping we are specifying save employee response status. If you want, you can try to provide. Run a bit question, nice term. ఒక్కసారి నాకు అప్లికేషన్ తెలిసింది అంటే
నేను కష్టపడి ఎలా రాస్తా, రైట్, డాట్ created like this. Got it? అర్థమైందమ్మా? Right. Next, get all employees. Request body @request. Sorry. Yeah, you're right. At the rate of request body. సరే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారండి సారు, ఎంప్లాయీ రిక్వెస్ట్ పెట్టమంటున్నాడు. అర్థమైందమ్మా మీకు? Yes, అర్థమైంది సార్. యా, ఎందుకంటే అందుకే నేను మోడల్ క్లాస్ రాశాను, మీకు గుర్తుందో లేదో. కానీ మీకు గ్రేట్ థింగ్ ఏంటంటే మన మాంగో DBలో ఈ ఎంటిటీ క్లాస్ ఉండదు. సో దట్ వీ కెన్ రైట్ హ్యాపీలీ ఎంప్లాయీ ఏది రాసిన ఏం కాదు. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ ఎంటిటీ క్లాస్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఇదే ఫాలో అవుతున్నాను. ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనుకోండి, నేను సపరేట్గా రాసుకొని ద రిక్వెస్ట్ ఎంప్లాయీ రిక్వెస్ట్ పెడతాను. నా అప్లికేషన్ అంతే ఉంటుంది, ఎంప్లాయీ రిక్వెస్ట్, రెస్పాన్స్, ఎంప్లాయీ రెస్పాన్స్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట క్లాస్ నేమ్స్. రైట్, సేవ్ ఎంప్లాయీ. Create employee. Next, okay, let's try to go for simple. Public, get all employees, list employee, get all employees. Then return emp TAOIMPL dot dot get all get employee. employee ID. Then you can try to specify what here. Get all the employee కదా, find all కదా, sorry. Yes sir, yes. Find also. Right, done, right? Yes. At the rate of Get mapping, right? Right, my wish. Then no Shiva, I want to go for get employee by ID. Based on specific ID, I want to fetch the data. Yes, can we get it? Why not? Public response. Public response entity. Question mark symbol. Then get employee by ID. Right. Integer emp ID. Then what I can do then now here? Path variable annotation I'll use, madam. By using path variable annotation, it means that, right? Path variable annotation. So you can try to specify, no issues on this. Okay, now it's clear. Then DAOIMPL dot. Then I want to use get employee by ID. Just you can pass ID. Then dot ID. So what exactly you're trying to perform here now? Dot map response entity. Okay. Or right. Not found. Well, done. Right. Perfect.
Right. So I look like a little bit different, sir. Yes. రాసాం కదా అని చెప్పి కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదండి. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఏమవుతుందని చెప్పండి గైస్. సీయింగ్ దిస్, ఇప్పుడు కొద్దిగా గుర్తు చేసుకోండి ప్లీజ్. ఇది చూడండి, ఏదైనా కోడ్ ఇక్కడ చూసారనుకోండి, అమ్మో ఇది తెలియదు అంటారా? గుర్తుందా మీకు మ్యాప్ కీవర్డ్ ఎలా వాడతారో? రైట్. అండ్ ఇదేంటి? మెథడ్ రిఫరెన్సెస్, రైట్ ఆర్ నాట్? ఎల్స్ గెట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నాట్ ఫౌండ్. ఇది కాదు, ఇది అంటే డిఫరెంట్గా రాస్తున్నాను కొద్దిగా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మా అర్థమైందా ప్లీజ్? రైట్. ఇలా డిఫరెంట్ గా కోడ్ ఉన్నప్పుడు మనం కంగారు పడకూడదండి. చూసి అర్థం చేసుకొని దెన్ లేదంటే నాకు అర్థమయ్యేటట్టు నేను రాసుకుంటా. ఎలా రాయొచ్చు బెటర్ గా మనం ఒక రకంగా రాసి విల్ షో దాట్ అండ్ విల్ ట్రై టు సే దట్ బెటర్ అప్రోచ్ యూ కెన్ డూ దాట్. దట్స్ ఇట్. అంతే, అయిపోయింది. పర్ఫెక్ట్. Guys, is it clear? Even you can try to go for delete employee. So now, sorry, yes, you're saying something? నెక్స్ట్ నాకు ఇదంతా కాదండి, నాకు ఇంపార్టెంట్ ఏంది చెప్పండి? రైటింగ్ టెస్ట్ కేసెస్. Now let's try to write the unit test case for the current REST API. We can try to use web MVC test annotation to load only employee controller. Web MVC test అంటే @web MVC test annotation పెడితే we try to load only employee controller class, or just we try to specify the employee controller class. Okay, ఇక్కడ చూడండి ఎక్కడ ఉంది టెస్ట్, ఇక్కడ చూడండి com.test.java ఇక్కడ ఉందా లేదా guys? Then here you can try to write it new the class. Are you understand now what is my plan please? That's it. So annotation ఏం చెప్పాము ఇప్పుడు? @web MVC test. So what is this use of this web MVC test annotation please? Guys, load employee controller class. I want to load the employee controller class. Then sir, what we are trying to using now? Mockito, right? Then I want to use here auto wide mock MVC. Okay, MOCK. Right. Right, mock MVC. Look at now. See, main entry point for server side Spring MVC test support. Mock MVC, because mock object should be created, right? Mock then. So what is the service layer here now? Employee service implementation class. You can try to write it if you want it. Is it clear, sir, everyone? Guys, are you understanding my point? Yes. Right. Let me take this one. Private. Then employee service, EMP service. Sir, one thing here you can use @ mock bean. Right. We are trying to creating a bean class object like this. Next, object mapper. So object mapper having a great capability to convert it, sir. I'll convert object to one more object. Like this. Auto wired. Then
Guys, can we write the application here now? Yes, why not? What annotation you are writing? Test. What test you are writing? Saved employees. I want for save employee purpose, I am writing a test case here now. Void given emp when create like this. Now, just we are writing. Here, what I can say now, the test case at the rate of test. See, Jupyter API. Then now precondition or setup. So what is the precondition or setup? We can try to do that now, please. Then you can try to write it. What is the entry class? Employee dot builder. Builder dot first name. Then you can try to write here first name. What is the first name? Rani. What is the last name? Then what is the here? Email, right? Email. Rani at the rate of gmail.com. Like this. Dot build. So just observe that we are writing like this. రిక్వెస్ట్ బిల్డర్లో రావాలి ఇది. ఇక్కడ ఏమైతే అంటే we have one predefined method name is called right. Generate data sign setup. Like parameter constructor. Using అయితే ఇక్కడ ఏమైందంటే యాక్చువల్గా బిల్డర్ మాకు రిక్వెస్ట్ బిల్డర్ అనేది ఒకటి ఉంది క్లాస్ ని మకిటో యాడ్ చేద్దామా ఇక్కడ రావాలి 1 minute సార్ ఎవెన్ లభిస్తుంది కదా మనం టెస్ట్ యాడ్ చేసిన ఇక్కడ రావాలి మకిటో చూద్దాం ఉందో లేదో లేకపోతే యాడ్ చేద్దాం తెలుసా మకిటో కోర్ ఉందా సి గైస్ కోడ్ ఉంది సార్. ఉంది అయితే అది రావట్లేదు ఫైల్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే so for example list employee list of employees then new array list right this is the file right then you can use list of employees
add ఈ బిల్డర్ అనేది అవుటర్ వచ్చింది ఇక్కడ మిస్ అవుతుంది ఓకే ఒక్క నిమిషం మనం ఏం చేద్దాం అంటే బిల్డర్ డిజైన్ పైన వాడదాం ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం ఒక్క నిమిషం అండి ఐ గాట్ ఐడియా ఐ గాట్ ఇట్ యా at the rate of builder ఇది మిస్ అవుతుంది yeah right now I can go for that I can use it okay let me add the Lombok let me add the Lombok sir Lombok add చేద్దాం guys let me add the Lombok okay so Lombok is not directing 1 minute sir let me download Lombok because 4.9.0 I actually I downloaded sir that's what is the problem